Okay, good morning, everyone. So I hope all of you can listen to my voice. Yeah, we have for about 26 participants. Thank you for being on time. Yeah, then this meeting is recorded. So later on, I will see the attendance. Yeah, and then I will convert it into our presence list. Yeah, so uh, your presence here is being counted. Okay, because we have limited time, thank you for your uh, presence. Now we are going to discuss about uh, what you are going to do, yeah, during the final examination in English for food technology. Yeah, I will do screen sharing. Yeah, and then you need to pay attention related with the instruction. I will upload this morning, yeah, after this meeting, so you can start do the final examination and then submit it on the D-Day, yeah, on the D-Day later on. So you have a very long time to do it. Yeah. Okay, I will screen share the final examination. Can you see? Maybe I will ask one of you, Mas Prasetyo. Can you see this screen sharing? Or I will call other, but it's me. Can you see this? Yes, sir. Yeah, thank you for your response. Yeah, so Mbak Ismi is present. Thank you. Uh, Here we have two parts. Um, the assessment is very easy. I think you know all of it, yeah, from other courses. The principle of this class, if you are trying, so you need to do your effort. You can take a look from any references, any books, yeah, any website, any portal, but you need to do the previous topic paraphrasing. So your answer is based on your own words, yeah. Do not do copy pasting. Do you get it? That's the first rule. And then the second rule, do not copy pasting from your friends. Itu. Mohon maaf saya memakai kata-kata ini ya. Eh, bukan ini ya, bukan bermaksud apa, tapi kurang maksimalnya jawaban kita, tapi itu akan lebih baik kalau itu punya kita sendiri daripada punya temennya ya. So, it's easy. Do not do copy pasting from any references, any website, any books, and from your friends. That's prohibited. Yeah. So you have a very long time to do it because on the schedule 8 Juli. Jadi sekarang kan 28 nanti saya upload. Teman-teman punya waktu. Okay, I will continue. So sorry for so sorry for the interruption because my internet is unstable this morning because of the heavy rain uh, last night. Yeah, so we'll continue. Yeah, I will do screen sharing. Yeah, this one. Yeah, you will submit it on 8 July. Yeah, or on July 8, you can submit this question. Then on the final examination what part, I will upload the journal. This is the journal ya. Nanti teman-teman baca jurnalnya. You can read it for several days ya. One of our journal. The part B is related with this journal.
Karena apa? Pemahaman yang setelah MIT itu kita kan tentang scientific research. The first question, part A, is about the general question related with the scientific research. You need to answer by your own. And then the second is about the, what is it? Certain topics related with the English for food technology. We have title, sensory evaluation of the strawberry flavored yogurt with stevia and sucrose addition. Yeah, you need to read it first, then you need to answer the question given on part B. Yeah, for the final examination instruction, do you have any question? You are not allowed, the rule is easy, yeah? No cheating, no copy pasting, that's all. If you want to get what that, okay. Oh, Mbak Lisa, you turn on the sound. Do you want to ask something? I will give it later, yeah, this morning, maybe after 10, after 11. Yeah, the questions, the question is related with the part B. Yeah, you will have it later on. Any questions so far? I will check one of your understanding, yeah. Maybe Mas, not yet. Mbak Nana, belum anu ya, belum paham ya. Oke, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Yang part B nanti mengacu ke jurnal. Ya, part B mengacu ke jurnal. Lalu jurnalnya akan saya upload, judulnya itu tadi. Ya, judulnya tentang sensory evaluation, ya. About what? About strawberry flavored yogurt with stevia and sucrose addition. Jadi yang part A nanti teman-teman menjawab tentang scientific research secara umum. Yang part B nanti menjawab tentang English for Food Technology Journal, ya, the specific journal itu. Oke, di sini kita ada beberapa partisipan. Saya akan tanya salah satunya. Oke, you are welcome, Mbak Nana. Mbak Sipra, do you got it? Sambil saya rekap. Yes, sir. Yeah, thank you. And then the other, I hope. Okay, we have a question from Mas Saiful, ya. I don't know about question number 1. Okay, we will see. Number 1 from part A, ya. Nah, ini kita kembali bahas ini ya. In bahasa, karena tadi ini penjelasan lanjutan ya. Jadi, part A itu menggunakan kata-kata sendiri, walaupun referensinya nanti dari manapun ya, kecuali dari temennya ya. Jadi, you can take a look from any references. Nah, nomor 1 itu, write the scientific method steps in doing research with your own word. Kan ada tahapan. Nah, kritik nomor 1 saya jadikan contoh ya. Nanti teman-teman nomor-nomor berikutnya memahami berdasarkan interpretasi teman-teman. Scientific, ya, kan teman-teman S1 itu goalnya adalah membuat penelitian, ya, research, ya, scientific method. Penelitiannya kan tidak kita pakai asal ya, hanya mencomot apa, tapi ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu terdiri dari beberapa langkah. Apa itu? Nah, tadi teman-teman menjawab langkah-langkah penelitian secara ilmiah itu apa. Nah, ada dalam presentasi juga, ada dalam materi tentang scientific writing, atau teman-teman bisa browsing dari berbagai macam sumber ya. Itu yang part A, 1 till 3, itu teman-teman jawab secara umum. Jawab secara umum because this is the general scientific research. Lalu yang part B itu spesifik tentang jurnal tadi. Saya akan berikan jurnal, lalu
nomor 4 sampai 9 teman-teman menjawab berdasarkan jurnal yang saya upload di e-learning nanti. Saya harap ini bisa membantu memperjelas ya. Oke, Mas Saiful, do you got it? Oh ya, sudah dijawab. Terima kasih. Oke, you are welcome, Mas Saiful. Oke, ini kebetulan nanti akan saya rekam, saya upload di ini ya. Sekalian untuk English for Food Technology and also English for Practicum. Jadi teman-teman nanti bisa mempersiapkan 2 mata kuliah ini lebih lama. Ya. Ini ada hampir semua yang ikut English for Food Technology itu ikut English praktikum bahasa Inggris ya. Jadi saya sekalian share untuk ujian akhir di praktikum bahasa Inggris. Nah, ini saya cek juga ya kehadiran Mbak Danianti. Can you look at the screen? Yes, sir, I can. Okay, thank you. The practicum, it's different with English for Food Technology theory ya. Praktikumnya, teman-teman, you need to produce something. Writing. Satu, writing ya. After all of the receptive skill, jadi ini instruksinya nanti dibaca, itu assessment tentang receptive skill about reading. Ya. Ada sebuah job vacancy, lalu ada topik kemarin kan, kita punya topik apa? Writing a CV and also application letter. Nah, itu diaplikasikan di sini. Tentang job vacancy, teman-teman membuat 2. Ini ya, bisa melihat semua. Job application letter and CV. Dari mana? Dari ini. From the job vacancy advertisement. Nah, the criteria are here, the requirements are here, so you need to create your own. What is the format? The format is free. Karena CV itu bebas ya memakai formatnya. Yang harus the one who need to be correlated directly is about the content, the requirements ya itu. Lalu yang part B ini kenapa saya beri lebih awal karena teman-teman bisa mengerjakan project ini lebih awal juga. So the result will be maximum ya. Saya harapkan teman-teman bisa memaksimalkan itu. Yang part B make a video. Saya jelaskan ya. The video has this requirement. Describe many aspects like criteria for food storage, warehouse, what is not permitted in warehouse storing food, food grade, and warehouse ICT. Jadi teman-teman nanti menjelaskan tentang topiknya sudah saya berikan di sini tentang warehouse. Jadi dalam food storage warehouse. Jadi dalam teknologi hasil pertanian atau hasil pangan itu teman-teman ada selain kemarin ya about many thing about food we have production ya dari awal itu about many kind of food ya explanation in your presentation in your writing lalu sampai ke ini apa food saving ya and then di sini muaranya ya setelah teman-teman have many kind of procedure in that food in the industry lalu kita pilih salah satunya tentang food storage. Nah gimana mungkin nanti dalam video teman-teman bisa seperti ya have a role play misalnya menjelaskan tentang food storage itu fungsinya apa lalu kriteria yang baik apa kalau di kriterianya kan ada dalam food technology ya itu lalu nanti misalnya ada kelebihan food storage yang model begini food storage yang model begitu lalu dan macam-macam this is free. Nah lalu yang kedua the duration will not be limited. Ada batasannya? Tidak. Asal teman-teman sudah mengcover kontennya. Nah, asal tidak, kalau kontennya singkat ya berarti nilainya singkat. Karena ini tergantung kreativitas teman-teman. You can use free references. Nah, ini saya cantumkan tapi hanya contoh saja.
dari modern restaurant management, dari ini tentang warehousing standard, ya, food grade warehousing standard and guideline. Ini teman-teman bisa baca supaya nanti bisa menjadikan bahan konten saat teman-teman explain it orally, ya, directly in front of the video camera. Then video kriteria, the criteria of the video, ada lain-lainnya seperti videonya harus landscape, ya, lalu taken by your friend, yourself or by tripod. Jadi bebas mau diambilkan temennya pakai tripod atau diambil sendiri. Yang penting adalah the English skills dan content of food technology. Ya, lalu itu saja. Lalu dikasih hashtag ini. Hashtagnya sudah di copy paste dari sini. Lalu karena itu, nah ini hal simple tapi mungkin banyak yang ditanyakan saat hari H ya, on the D-Day. Pak, filenya nggak muat. Nah, filenya silahkan di-upload di sembarang, misalnya di Google Drive. You can upload it through YouTube. Lalu yang dicantumkan di web e-learning adalah linknya. Ya. Tuh. Lalu semua tadi itu maksimal poinnya adalah 100. Yang atas itu job vacancy 25 points. Buat application letter 25 points. Lalu buat video tentang food storage warehouse 50 points. Ya, sekarang itu review sekaligus ya untuk assessment topik-topik sebelumnya. Ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Do you have questions related with today's meeting? Sambil saya cicil rekap, karena ada yang baru datang juga. Oke, I will randomly ask ya for feedback. Jadi saya butuh feedback from tadi sudah Mbak. Sekarang Mas Jeremy Theo, do you understand the instruction related with the English practicum? Mas Jeremy Theo. Pardon? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Oh. What do you think about What's the question, sir? Do you really understand about the instruction? Maybe the last one from the food technology practicum. I think I only understand about the second point of your presentation because saya masuknya tadi pas tengah-tengah. Oh yeah, it's okay. Yeah. Untuk awal nggak terlalu paham. Apa? This is recorded. You can see later on from the link, and also you can read the instruction manually ya by yourself. Karena apa? Karena UAS ini kebetulan pertemuan terakhir saya bisa menjelaskan supaya tidak miskom, tetapi intinya teman-teman ya bertanggung jawab untuk membaca instruksinya ya. Oke, thank you anyway Mas Jeremy Theo. Maybe the last one from the confirmation, I will ask another student ya. Mbak Siti Nurjana. Can you hear me, Mbak Siti Nurjana? Yes, sir. Yeah. Do you understand about my second explanation related with the practicum? Yes, I'm understand. Okay. Now I invite the last discussion. If you have questions related with our final examination, both related with the English for Food Technology and Practicum Bahasa Inggris or the English Practicum, before we end this meeting. You can do it soon. Pokoknya nanti siang setelah saya upload, teman-teman bisa nyicil ngerjain. Ngumpulinya saat jadwal ya di hari itu saya buka atau di jadwal siang ya. For English for Food Technology tadi sudah kita lihat ya. You can check on the SIA website on July 8 itu hari Kamis ya.
Lalu kalau praktikumnya, the English practicum, you can check it too from your SIA website. It is on Friday. Masih lama. Kalau ini lebih lama, itu di minggu kedua di ujian ya, on July 21st. Ya. Dan saya rekap terakhir karena ada yang baru masuk ya, supaya tidak terlewatkan. Before I do a recapitulation, ada pertanyaan ini Mbak Nana ya. Oh, there is a question ya. I wanna ask about the video. In the video, can we show ourselves or we can use picture to explain and not show ourselves? Nah, good questions ya, Mbak Maria and also Mbak Nana. You can use picture, any kind of other references shown in the video, ya. But you must show yourself in several minutes. Jadi tetap harus menunjukkan mukanya supaya apa? Supaya menunjukkan itu tidak dubbing and reading, ya. Jadi teman-teman belajar supaya apa? Kalau nanti full 100% using other picture, other maybe another link related with the explanation, I'm afraid if that's dubbing ya, kita akan minimize itu. Ya boleh misalnya you show the introduction by yourself using Freeport or taken by your friend, or using vlog, you can take it by yourself. Nanti tengah-tengahnya disisipi misalnya I have a good criteria related with the food storage, good food storage from, nah misalnya this reference WHO, from the union, this organization already give us this guideline. Nah ini boleh ambil gambar ini atau saat menunjukkan metode tertentu misalnya kan mengacu ke misalnya ada food storage in one of famous factory, boleh salah satu pabrik terkenal, lalu tinggal cuplik-cuplik saja, tapi teman-teman yang menjelaskan. Misalnya gambar-gambarnya dari situ, tetapi sesekali teman-teman harus menunjukkan wajahnya saat ngomong gitu supaya menghindari itu 100% dubbing. Jadi kalau 100% nanti tidak muncul, nah itu that is a question, ya, a big question. Can I have another question, please? Ya. Can it answer your question, Mbak Maria and also Mbak Nana? Jadi boleh menggunakan gambar-gambar, video-video tambahan, tapi itu secondary references ya, itu secondary. Yang primer adalah teman-teman sendiri ya. Ya walaupun tidak 100%, tapi teman-teman mungkin tampil muncul sesekali, 2 kali, 3 kali, lalu disisipi itu. Jadi you can mix it with that. Okay, there is a response. Ya, thank you. I got it. Ya. Duration nanti dibaca ulang ya. Instruksinya tadi sudah saya cantumkan juga. Cuma memang karena sekilas, jadi mungkin teman-teman belum mencermati. There is no limited durations given. Jadi tidak ada batasan yang diberikan. Batasannya adalah konten teman-teman. Saat teman-teman itu menjelaskan dengan bagian-bagian yang cukup ya, dari introduction, the main topic related with the food storage, and then the closing, itu cukup. Jadi there is no minimal duration, Mbak Nana ya. Tentu saja nanti kalau kontennya tidak cukup ya itulah acuannya. Misalnya baru hello, lalu food storage, hanya definisi food storage, lalu closing. Nah, ya itu tidak menjelaskan apapun tentang food storage ya itu. There is no minimal duration or maximum ya. Lalu linknya nanti diupload saja. Oke, you are welcome, Mbak Nana. Nanti file instruksinya juga saya upload supaya teman-teman bisa baca. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Nanti teman-teman bisa langsung action setelah ini.
Thank you very much for being here. Jaga-jaga karena ini nanti ada yang apa keluar masuk di meeting ya. Teman-teman sebelum closing screenshot ya untuk jaga-jaga kalau presensi di akhir nanti belum terpresensi karena saya tadi merekapnya ada yang masuk, ada yang keluar dan seperti itu ya. Oke, you have time karena kadang di video rekaman saya nama mungkin kadang ada yang muncul, ada yang enggak. Ya, thank you very much for being here in our last meeting. I hope you can enjoy the course. You can get the beneficial thing related with the course. Ya, you can apply it in your real life. Ya kan banyak ya tentang food technology in English, job vacancy, and extra, and many things. And then I hope you get a successful score. Karena memang kita memang tidak score oriented, tetapi salah satu assessment kita mengacu ke skor. Semoga sukses semua ya untuk teman-teman di ujian akhir. Ya, semua walaupun IC tetap saya buat seperti project, saya upload lebih awal. Thank you very much. Goodbye and have a nice day. Oke, saya closing ya. Nanti saya upload rekamannya. Thank you, sir. Yeah, you are welcome. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yeah.